इन दिस क्वेश्चन हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें एक कैविटी क्रिएट किया जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस इज, मतलब ये कैविटी जो है इसके किसी पॉइंट, मान लो पी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं पी ले लेता हूँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज करते हैं कि ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और इसका जो सेंटर है वो C1 है, ठीक है। C1 से ये जो पॉइंट P है, इस पे क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं जब कैविटी नहीं है तो, ठीक है। जब कैविटी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, उसको मैं बोलता हूँ E1 है, ठीक है। इसको बोलता हूँ, इस पॉइंट को P मानता हूँ ना, तो ये E1 है और E1 का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं R1 मानता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर, ठीक है। जब ये सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, E1 इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन R1। इसको इक्वेशन फर्स्ट में मानता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसको इसमें कैविटी बना देते हैं। तो जब कैविटी बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे। ये भी तो एक सॉलिड स्फीयर जैसे बिहेव करेगा। और जब सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी बनाते हैं तो क्या होगा, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इस कैविटी बनाया जा रहा है। तो देखो E2 क्या हो जाएगा, E2 जो होगा आफ्टर मेकिंग कैविटी, ये हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं मानता हूँ R2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि E1 जो है पूरे सॉलिड स्फीयर का, पूरे सॉलिड स्फीयर को जब चूज कर रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब इसमें कैविटी बना दिया जा रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ले रहे हैं कैविटी के अंदर वो ये लिया जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। तो E1 जो E वेक्टर होगा वो E1 होगा। तो E1 का मैग्नीट्यूड रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर हो जाएगा, माइनस E2 का मैग्नीट्यूड रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमको, अगर मान लो ये सेंटर है तो इसको मैं O मानता हूँ या C1 मानता हूँ, तो और इसको, इसके सेंटर को C2 मानता हूँ, तो ये हमको पता है, ये है R1 और ये है R2, और इसको मैं R मान लेता हूँ। तो वेक्टर लॉ ये कहता है कि देखो ये R हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया R1, और ये वेक्टर है जो ये कैविटी का सेंटर है उसको मैं C2 माना हूँ, इसको C1 माना हूँ, तो ये वेक्टर है R2। तो अगर हम इसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, या इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा R प्लस R2 इज इक्वल टू R1, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। और R1 वेक्टर और R2 माइनस R2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, R वेक्टर है। तो ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये R वेक्टर है, मतलब कि इस सेंटर से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या यहाँ निकालो या यहाँ निकालो, किसी भी पॉइंट पे इस कैविटी के अंदर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, हमारा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा R वेक्टर। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है और यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब कि यहाँ भी
यहाँ भी किसी भी पॉइंट पे कैविटी के अंदर जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कांस्टेंट वैल्यू मतलब एक वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म है और नॉन जीरो है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एम्प्टी स्पेस में नॉन जीरो और यूनिफॉर्म होगा। ओके। Hello everyone, let's start this question, and the question says that a long hollow conducting cylinder is kept coaxially inside another long hollow conducting cylinder of larger radius. Both the cylinders are initially electrically neutral. So if we observe both these cylinders, let us suppose these are the two cylinders. Here definitely the one which is present here, let us say this is cylinder 2 and this is cylinder 1. So cylinder 2 has definitely larger radius as compared to cylinder 1. So point number A says a potential difference appears between the two cylinders when a charge density is given to the inner cylinder. So if we give some charge density to the inner cylinder, so according to the property of induction, what it will do, it will induce another charge or opposite charge on the inner side of the outer cylinder, and as a result there will be an electric field set up, and since there is electric field set up, there will be potential difference between these two cylinders. So A option will be correct. Let's check for B. Potential difference appears between the two cylinders when a charge density is given to the outer cylinder. Now here, if we look carefully, B says now potential difference will appear if charge density is given to the outer cylinder. So what we know, that whatever charge is present on the outer shell, the potential at any point within in or at any point inside will be same. So if the potential, let's say V1 is the potential of cylinder 2 and V2 is the potential of cylinder 1. So if V1 is equal to V2, so definitely there will be no potential difference. So B will be incorrect. C says no potential difference appears between the two cylinders when a uniform line charge is kept along the axis of cylinder. So this is definitely wrong, because if we keep a uniformly line charge on the axis of cylinder, so definitely it is going to have some potential on this cylinder 1, and it will have some potential on cylinder 2 because the electric field will vary. So that is correct, that at point 1 the electric field will be more as compared to point 2. So in this case there will be potential difference, and hence option C is incorrect. D says no potential difference appears between the two cylinders when same charge density is given to both the cylinders. Now this is definitely incorrect, because if same charge density is given, let us say plus sigma, and this also is given plus sigma, now potential at the inner cylinder will be V1, let's say, and potential at the outer cylinder will be V2. Now we will check whether V1 and V2 are same or not. So V1 is already including, it includes V2 potential as well. That means V1 will have some potential of its own, let us say V, because it is also given some charge density, and V2. Now V2 has potential V2. So if we find the change in potential, that's the potential difference, it is equal to V. That's definitely not equal to 0. So there will be potential difference. So option A is the correct one. Okay. Thank you. Hello everyone. So we are given with the question which says there are two equal point charges fixed at x equals to minus a and x equals to plus a on the x-axis. Another point charge capital Q is placed at the origin. So the change in electric potential energy of Q when it is displaced by a small distance x along the x-axis is approximately proportional to. So first let's try to figure out what is the initial condition being given to us. So we will write it as initial condition
and we will calculate potential energy in this initial condition. So we have been given with a charge, let's suppose that this is our origin at and here a charge of capital Q is been placed, that is at x equals to 0, and at x equals to plus a small charge, that is plus q over is placed over here. And similarly, let's try to make it symmetric condition over here. So here also there is a positive charge q at a distance of x equals to minus a. So x equals to minus. All right. So we have to calculate the initial energy, initial potential energy of the system. All right, or the initial potential energy of charge capital Q. So potential energy can be given as potential energy of Q, that is initially. So due to this charge, it would be k q q by a, and due to again this charge would be again plus k q q by a. All right. So this is the initial potential energy we are getting, and this comes out to be 2kq. uh, so this comes out to be kq by a. All right. So this is the initial condition. Now in the second condition, it say that uh, the charge capital Q is been displaced. So we can displace it either left or towards right. So let's suppose that we are displacing it towards the uh, means the right position. All right. So the distance between these two charges will alter, and distance between these two charges will also get altered. All right. Let's suppose that we are shifting it at a distance of x. In the question it's been given, so it becomes x distance it's been displaced. So now final condition. So final condition, that is potential energy of Q, can be written as kqq by due to rightward, it can be written as the distance between these two can be now given as a minus x. That is, now the charge is been over this position. Let's write it at this position. The charge has shifted. So that this distance will be uh, a minus of x. So it comes out to be a minus of x plus, and due to this charge, it would be k q q upon this distance, that is a plus x. So it becomes a plus x. All right. So this is the final potential energy at Q. So now this can be resolved as we can take out K Q Q as common out. So we are left with 1 upon a minus x upon 1 plus a plus x. All right. So from here we can write, here we can cross multiply it and get the result. So it comes out to be a plus x get cancelled out. So 2a upon, so it comes out to be k q q 2a upon a plus x a square minus of x square. All right. So this is the expression we are of final potential energy we are getting, and we are interested in finding the change in potential energy. So change in potential energy can be given as this this was our initial, and this was our final. So change in potential energy can be written as final minus of initial. All right. So this comes out to be we can write it as 2kq qa upon a square minus x square, and minus of 2kq divided by a. All right. So from here we can have a value as this. We can cross multiply it, and again we will get it as 2kq a square minus of 2kq q. First it comes out to be a square and plus of 2k q x square. All right. The whole thing divided by a square minus x square into a. All right. So from here we can see that this term and this term will get cancelled out, and we are left with 2k q into
x square upon a square minus x square into a. All right, so here we can clearly see that the value of x, since we can write, since the value of x is very much less than a, so this value will be we can neglect this value. So therefore change in potential energy can be written as 2k qq x square upon a cube. So from here we can see, since all the quantities given here is constant except the value of x, so we can say change in potential energy will be directly proportional to x square. So the correct option matching with the is option B with the right answer. Alright, so I hope you have understood the concept, and thank you for watching.